動くな。何様のつもりだ。また車泥棒か？違う、潜入任務だ。ここは都会じゃねえんだからよ。ここはジャングルだ。蛇でも食らいな。配備は知らない。はっきり2004年。おいおいおこれがアメリカ政府によるものではないという証拠がいるのです。失敗すれば
再び世界大戦が始まります。俺たちは伝えなければならない。俺たちの愚かで切ない歴史を。それらを伝えるためにデジタルという魔法がある。未来を作ることと過去を語り伝えることは同じなんだ。こちらスネーク。待たせたな。今回のミッションはスニーキングミッションだ。それが隠密部隊フォックスの特殊任務。ホワイトハウスにある人物から連絡が入った。フルシチョフからジョンソン大統領へのホットライン。スネーク、どうやらそこはキューバよりもホットらしい。これが記録に残る世界初のヘイロー効果になる。鳥になってくれ。ソ連のある科学者が西側への亡命をし、なぜ防衛を？自分が設計開発したものが恐ろしくなったらしい。で、その兵器とは？特殊な核兵器の一種らしい。君の任務はソ連国内の産地セルノヤルスクに単独潜入。ソコロフの安全を確保、西側へ奪還する。いいかスネーク、君が失敗すればそれは全面核戦争の始まりを意味する。分かった。それではスネークイーター作戦を開始する。
動くな。貴様、スペツナズの山猫部隊。ソコロフは渡さん。さっさと立ち去れ。山猫は獲物を逃す。なんだと。グルーのためとはいえ、同志を撃つのは気持ちがいいものではないな。死んでも隊長、構わん。撃て。見ろ。単独作戦行動が可能な核搭載戦車。あれが完成しミライさんの手に渡ったこの冷戦は終わる。そして始まるだろう、本当の
恐怖の時代が。世界大戦か。画期的な移動核ミサイルシステム。この技術は歩兵と兵器をつなぐ歯車になる。まさに金属の歯車。メタルギア。どんな命令にも従う。それが軍人よ。正直疲れた。科学者はいつも利用される。やっと会えましたね、伝説のボス。これは戦争だ。冷戦という名の諜報合戦なのだ。私は任務のためなら人を好きになれる。あなたのこ何を見た。何を知れば亡命を考と、宇宙を見た。える。アメリカで生まれ育ったが、人も国も環境で変わる。時代で変わる。どうして亡命を。私は亡命を考えたことなど一度もだ。この国が好きだ。この土地を愛しておる。ようこそ我が国、我が部隊。専門家によると、世界最古のスパイは聖書に出てきたヘビらしいわ。いい？兵士はいつも同じ側とは限らない。戦闘相手は政治によって決まる。軍人は政治の道具に過ぎない。俺は成果を上げるために持てる力を使う。政治的なものは意識しない。東洋では忠を尽くすという言葉がある。主君への愛国心。国への献身。俺も大統領や軍のトップに従う。そのために死ねる覚悟だ。任務は人が下しているものじゃない。では誰が。時代よ。時の流れは人の価値観を変える。国の指導者も変わる。だから絶対的なんてものはない。私たちは時代の中で絶えず変化する相対的と戦っている。昨日の正義は今日の悪かもしれない。忠を尽くしている限り私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手でも。ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ。こっちに来て分かったことがある。今まで伝えられてきたことの半分は根も葉もない嘘で、残りの半分は利用するために作られた嘘。そもそもお前はオートマティックに向いていない。リコイルの衝撃を肘を曲げて吸収する癖がある。どちらかというとリボルバー向きだ。くそ、アメリカ人め。だが早打ちは見事だった。いいセンスだ。利用できそうだ。Back when the Metal Gear Solid 2 trailer was shown at E3 in 2000, there was a standing ovation. Now it's time for the next generation, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. 最初
Just playing the game for the first 5 minutes, you'll notice that Metal Gear Solid 3 is totally different from the previous ones. First of all, the setting will be the jungle. It'll be caves, it'll be the mountains, different settings. And the time setting will be the 1960s, when espionage was the big thing, when spies were spies. And doing all this spying in the jungle, I guess what you'll see the most is trying to hide yourself from the enemy, and the enemy trying to find you. This element of espionage will be so much stronger than any previous Metal Gear Solid. In the previous Metal Gear Solid games, the only enemies were human. But as Solid Snake in Metal Gear Solid 3, you actually have to survive in this natural environment first, before you get to the human enemies. For example, if you're in the mountains when you're climbing up a slope, your stamina is going to be affected. You're going to be tired more easily. And you'll also be affected by the weather and temperature. Like if it's cold, you might start losing your energy. To power back up, you'll need to go hunting. Lunch might be an alligator or a frog, and of course the title-making snake. But as usual, there's a signature Kojima twist. You're in the jungle and you'll see animals around. You can actually hunt these animals and eat them for food. But not only can you capture animals to eat, you can also capture them and use them as weapons. For example, you could grab a snake and maybe throw it at an enemy. So it's snake eating and snake throwing combined to help battle the environment and the enemy. But you better not forget to be stealthy. If you just stop, look around, hear something from the side, look in that direction, you'll see something. It might be an enemy, and if the enemy sees you, he's going to attack you. And that's something to be avoided. Fortunately, the MGS crew has you covered in at least 5 different ways. And you get to paint your face. A really big theme in Metal Gear Solid 3 is camouflage. Depending on where you are, depending on what kind of vegetation there is around you, you'll be changing your gear so that the enemies won't be spotting you as easily. If you don't change your gear, depending on where you are, they're going to find you. And where they find you will be more natural and realistic than ever before. The environment gives a whole new meaning to Welcome to the Jungle. Even with the drawing power of PlayStation 2, it was really hard to come up with an entire jungle with a natural environment, something that most video games have avoided. To create such a detailed natural environment, we ended up renewing the graphics engine and the gameplay engine as well. When you actually step into the jungle and when you're standing there, that sense of presence, you really feel like you're in a jungle. You'll also feel like you're really in the 60s. It's not an Orwellian time machine thing, but you'll be back in the 60s anyway, man. I was born in the 60s, so it really wasn't that distant of a past for me. But many of the guys on my team are young. They were born in the 70s. And for them, it was really hard for them to sort of get a grasp of what the 60s were like. We've read a lot of books and seen all the films from the 60s, and listened to the music, and even studied the fashion of the 60s. It's the age-old thrill of the chase that makes Snake Eater one of the truly great games of all time. I probably shouldn't be saying this because it's my own, but the gameplay I think is going to be awesome, especially with the element of trying to be hidden from the enemy and the enemy trying to find you. That element is just going to stand out so strongly and vividly in this game. The level of tension in this game is something you've never experienced before. I'm like, can I really release this game with all this tension? You know, it's going to be so exciting and scary in that sense. Maximum level of tension. I really think people should look forward to that.